in the buried deep in ground. Is buried deep in the ground to provide a low resistance path for fault current into the earth. For fault current into the earth. So this is very low resistance is very important. Which plate we are using? Metal plate for the design of a earthing, for design of a earthing. So metal plate ekkada pettali? Buried in deep in the ground. Deep in the ground. So this is called definition. Once you read this definition, I am going to ask you now. Andarku aduguta ipudu 30 seconds time to I am going to ask that definition or whatever it may be. Where a metal plate is buried deep in the ground. Deep in the ground. Enduku chestuna? Which is having low resistance. Low resistance enduku? To flow the faulty current. To flow the to the earth. Earth loki vellipovali. Electric shock vachina gani. Right. So where we are using this kind of plate earthing? Ekkada use chestunam? Practical ga. Applications. It commonly used in the house, buildings, large installations such as transmission towers, substations, generating stations, houses, buildings. మనం ఎక్కడ వాడుతున్నాము? ఆ డిజైన్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నాము? ప్లేట్ డిజైన్ ని ఎక్కడ వాడుతున్నాము? అప్లికేషన్స్ కావాలి. సో హౌసెస్, బిల్డింగ్స్, ట్రాన్స్మిషన్ టవర్స్, జనరేటింగ్ స్టేషన్స్, దే వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఎర్తింగ్. అడుగుతారు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్. What are the applications? What are the applications for plate earthing? What are the applications for plate earthing? What are the applications? Houses, buildings, houses, buildings, transmission towers. Right? One more question. What are the applications of plate earthing? The answer is houses, buildings, installation, transmission towers, substations, generating stations. Maximum we use plate earthing. We use plate earthing. Right? Is clear where we are using? Hello? Babu, where we are using the plate earthing? How many types of plate earthing? How many types, methods of plate earthing? Types of? తెలియాలి కదా, పంపించేస్తుంది మేడం, పిలుస్తాం మొత్తం మేడంకి. Clear all of you? Right. Next one. Now construction. First I'll show you the diagram. First I'll show you the diagram. Right. Now this is the diagram for plate earthing. This is the diagram for plate earthing. Construction operation okate. Almost. Construction operation of a plate earthing. If you understand this diagram, then you will understand construction operation is completed. Within 5 minutes we can complete the operation and construction of plate earthing. Of plate earthing. Right. You go. This is the ground level. This is the ground level. This is the ground level. Called this is the ground level. ఇక్కడ నుంచి డీప్ గా 3 meters dig చేయాలి. Any meters? 3 meters from ground level. This is the ground level. We have to dig the up to 3 meters from ground level. From ground level we have to dig the soil. Right. After that, see this one. This is called plate. Metal plate. This is called a metal. What is the copper plate or galvanized iron? Galvanized iron.
This is called a plate. This is called a plate. What is the plate used? Copper plate or galvanized plate. Confirm? Right. Next one. And this is called charcoal, salt, sandy. ఈ మూడు వాడతాం. Charcoal, salt. So 15 the distance between these two is 15 centimeters. The distance between the plate and the soil is 15 centimeters. Important. Dimensions are very important for plate earthing or pipe earthing. Dimensions check chestar. Exam point of view, he will check the dimensions. 3 meters we have to dig into the earth from ground level. This is called a ground level. This is called a ground level. Ee ground level nunchi 3 meters deep ga dig cheyali. 3 meters. తర్వాత లోపల ఏం చేయాలి? ప్లేట్ తీసుకోవాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇట్ ఈస్? కాపర్ ప్లేట్ ఆర్ ప్లేట్. What are the dimensions? 60 into 60 into 3.18. I'm going to ask the dimensions. 60 into 60 into 3.1 centimeters. Clear? I will ask you the dimensions also. Right? What is the dimension for this one? 90 centimeters. 90 centimeters. Right. Next one. And this is called a galvanized pipe. GI pipe. This is called a copper wire. This wire should be connected to the fridge. Be silence. This wire should be connected to the fridge. This is important. Ikkada fridge. This wire. This is called a. Be silence. This is called a copper wire, which is connected to the fridge or room. This room is connected. This room is connected to this wire, copper wire. This room is connected to this copper wire. This copper wire is connected to the plate. This copper wire is connected to the plate. Clear all of you? And this is, we have to pour the water. Okay, water into pour chestunam to reduce the earth resistance, to bring the low resistance, to bring into low resistance. That's why we have to make a water. This is called a water, and this is called a cement chamber. Cement chamber. This funnel with mesh. So these are the conditions. First listen the construction parts. Emundal first one, ground level. First enti? What is the how much meters we have to dig? 3 meters. What is the copper plate? 60 into 3.18 centimeters in square shape. In a, what is the metal used? Copper or galvanized iron. Mali inkoka chamber తయారు చేయాలా. What is the length? 90 centimeters. How much length? 90 centimeters ఏమి ఉండాలి? Charcoal, salt. Charcoal and salt. కొన్ని ప్లేటింగ్ లో శాండ్ కూడా వాడతారు. ఇక్కడ మాత్రము చార్కోల్ అండ్ సాల్ట్. ఈ డిజైన్ లో మాత్రము చార్కోల్ అండ్ సాల్ట్. ప్లేట్ కి దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండాలి? 15 సెంటీమీటర్స్. ప్లేట్ కి ఆ చార్కోల్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండాలి? 15 సెంటీమీటర్ చాంబర్. ఇవన్నీ డైమెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎర్తింగ్. ఈ డైమెన్షన్స్ రాస్తేనే 10 మార్క్స్ పడతాయి, లేకపోతే పడవు. రైట్. దట్ ప్లేట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది కాపర్ వైర్. కాపర్ వైర్ ప్లేట్ దేని కనెక్ట్ చేస్తాం? కాపర్ వైర్తో కనెక్ట్ చేస్తాం. Plate is made up of copper wire. Plate is made up of copper wire, and wire is made up of copper wire. రెండు కాపర్ వైర్లే, రెండు కాపర్ వైరే చూసుకోండి. This is copper wire. Plate is, and this is also copper. This is plate, not wire. It is not a wire. It is a plate. This is wire. This is wire. Draw this diagram. Draw this diagram. Dimensions are very important.
dimensions are very important. We are using the copper plate use చేయాలి or galvanized iron plate. Galvanized iron. What is the dimension? 60 into 3.18 centimeter. 60 into 3.18 centimeters. Right. Be silence. On the bottom నుంచి రండి first. First complete the bottom one. Please all of you complete the bottom one first. Complete the bottom one first. Then I'll go for the top one. Complete the figure up to here. Complete the figure up to here. First complete the bottom one. Then I go for the top one. 90 centimeters. 60 into 3.18. 60 into 3.18. 15 centimeters. Charcoal and salt. 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 Copper plate. Copper plate. 60 into 3.18 centimeters. 60 into 3.18 centimeters. Copper plate. And this total is 90 centimeters. Ear to ear is 50 centimeters. Ear to ear is 15 centimeters. 15 centimeters. ఇదొకటి చెప్పి స్టార్ట్ చేసేస్తాం మేడం. ఇది ఒకటే ఉంది, డయాగ్రామ్ అయిపోయి ఒక 5 minutes కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఎందుకంటే కొంచెం ఇది రెండు ఇంపార్టెంట్ నాకు. Now this is called a water funnel with mesh. Funnel with mesh. FUNNEL. Funnel with mesh. This is called a funnel with mesh to pour the water. Funnel with mesh to pour the water. Cement chamber. This is a cement chamber. Cement chamber. Cement chamber. Cast iron cover. Cast iron cover. Copper wire. This is called a copper wire. Copper wire. The top one is cast iron cover. Cast iron cover. Cement chamber. Cement chamber. Funnel with mesh. Funnel with mesh. Ground level. Water.
సో 10 మార్క్స్ రావాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ 10 మార్క్స్. ద కన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ 6 పాయింట్స్. ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ 6 పాయింట్స్. మీ క్వశ్చన్ అడుగుతా, వాట్ ఈస్ ద ప్లేట్ యూజ్డ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ ప్లేట్? కాపర్. We can use GI also. We can use what are the dimensions? 60 into 60 into 3.18 centimeters. Clear? Right. Right, within 30 seconds I am going to close the diagram. Under draw your fast 30 seconds. So the plate everything is completed. Plate everything is completed. Diagram is very important. 30 seconds I am going to complete plate everything. Now we go for pipe everything. Right, last one, listen very carefully. What is called? GI pipe. And this is called copper wire, not plate, copper wire. And this is called copper plate. Inside this one, charcoal and salt. What is the meters we use? 3 meters. Why we are pouring water? What is the need of water? To get the low resistance. To get the low resistance. This wire is connected to building. That wire is connected to the building or room. Building or room. This copper wire is connected outside this one. This is the procedure of doing earthing at home. At home. Now we see the construction. Point 1. Right, copper plate. What is the copper plate used here? 60 into 3.1. It is a standard one. It is a standard one. Point 1. Point 1 we have to use the metal plate. Point 1 we have to use the metal plate. Point 2. The plate is buried vertically into the ground at a depth of 3 to 4 meters from ground level. From ground level. This is point 2. How to make earthing at home? మన ఇంట్లో ఎర్తింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ కండిషన్, బ్రింగ్ ద ప్లేట్. ఫస్ట్ కండిషన్, బ్రింగ్ ద ప్లేట్. సెలెక్ట్ ద కాపర్ వైర్ అండ్ GI. యూ కెన్ సెలెక్ట్ కాపర్ వైర్ ఆర్ GI. ద డైమెన్షన్స్ ఆర్ 60 into 60 into 3.18 centimeters. 60 into, right. Point 2. Point 2. Ground level is ఎన్ని మీటర్స్? 3 meters to 4 meters. Point 4. Point 3. Point 3. The earth plate is embedded in the alternate layers of coal and salt. First coal వేయాలి, 15 centimeters salt, 15 centimeters coal, 15 centimeters salt, 50 centimeters coal. Like that we have to make a design inside the ground. Inside the ground. ఆ విధంగా డిజైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ కోల్ 50 centimeters కోల్, ఆఫ్టర్ సాల్ట్ 50 centimeters అగైన్ కోల్. అలా డిజైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్? ఎందుకు కోల్ చేస్తున్నాం? టు గెట్ కండక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ ఎప్పుడైపోతుంది? లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే. కండక్టివిటీ విల్ ఇంక్రీజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ లో రెసిస్టెన్స్. వెన్ విల్ హ్యావ్ ఏ లో రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఇఫ్ యూస్ కోల్ అండ్ సాల్ట్. ఇఫ్ యూస్ కోల్ అండ్ సాల్ట్. ఇదే ఉంటుంది. వాటర్ కూడా వేస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు. వీ హ్యావ్ టు పోర్ ద వాటర్. ఎందుకంటే టు బ్రింగ్ లో రెసిస్టెన్స్, టు బ్రింగ్ ఇన్ టు లో రెసిస్టెన్స్. పాయింట్ 3. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ 3? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ 3? The earth plate is embedded in alternate layers of coal and salt of thickness of 15 centimeter.
of thickness of 15 centimeters. Why we are using this one? To improve the conductivity. To improve the conductivity ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? If you have a low resistance. మన low resistance ఎప్పుడు వస్తుంది? If you use charcoal and salt. If you use charcoal and salt. Condition, final condition, low resistance. Final condition, low resistance. Low resistance ఉండాలంటే charcoal and salt వాడాలి. అది కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ charcoal 15 centimeters, after that salt, after that charcoal, after that salt. అలా inside the ground. Inside the, this is a design of earthing. This is called a design of earthing. Next one, 3 points completed. 3 points. What is the first point? What is the first point? Plate design. What is the first point? Plate design. What are the 2 plates? Copper or GI? Copper or? What are the dimensions? Right. Point 2. From ground level, what is the how much we have to dig? 3 meters to 4 meters. Point 3. Charcoal 50 centimeters. Salt, charcoal, salt, charcoal, salt. Third point. Why we are doing this one? To improve the conductivity. How to improve the conductivity? To reduce the resistance. How to reduce the resistance? Charcoal and salt. Clear all of you? Right. Next, fourth point. Fourth point. Fourth point. A copper wire is connected to the plate. ఆ ప్లేట్కి ఏం కనెక్ట్ చేయాలి? కాపర్ వైర్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఆ ప్లేట్కి ఏం కనెక్ట్ చేయాలి? That copper wire should be connected to the building. That copper wire should be connected to the building or room. This room for earthing purpose. For earthing purpose. Copper wire connect చేయాలి. Copper plate కాదు, copper wire. The copper wire is connected to the copper plate. Copper wire is connected to the copper plate. Copper wire is connected to the copper plate inside the ground. Inside the ground. That copper wire బయటికి తీసుకురావాలి వైర్. ఆ వైర్ బయటికి తీసుకొచ్చి బిల్డింగ్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. దేనికి ఇస్తాం? బిల్డింగ్. ఆ బిల్డింగ్కి ఇవ్వాలి. బిల్డింగ్ ఆర్ దిస్ రూమ్. సో దట్ వీ వోంట్ గెట్ ఏ షాక్. షాక్ రాదు. దిస్ కాల్డ్ ఎర్తింగ్. దిస్ కాల్డ్ ఏ ఎర్తింగ్. కాపర్ వైర్ బయటికి రావాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ ప్లేట్. ప్లేట్ లోపలే ఉంటుంది, గ్రౌండ్లోనే ఉంటుంది ప్లేట్. కానీ కాపర్ వైర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ది కాపర్ ప్లేట్. Copper wire is connected to the copper plate. Right. Total construction అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? Soil. The pit is filled back with the soil. మొత్తం మట్టి అంతా వేసేస్తావు. Up to 3 meters. Up to 3 meters we will apply the soil. We'll apply the అది మనకు కనిపించదు. ఎర్తింగ్ మనకు కనిపించదు. దీని కింద ఉంటుంది ఎర్తింగ్. దీని కింద ఎర్తింగ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు పోర్ ఏ వాటర్. అప్పుడప్పుడు వాటర్ వేస్తూ ఉండాలి. డైలీ వాటర్ వేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు వేస్తున్నాం అంటే టు బ్రింగ్ టు లో రెసిస్టెన్స్. రోజు వాటర్ వేస్తుండాలి ఎర్తింగ్కి. మీ ఇంటి బయట ఉంటుంది ఎర్తింగ్. చేయించుకోవాలి మీరు. మీ ఇంటికి చేయించుకోవాలి. మీ డ్యూటీ అది. ఈ విధంగా చేస్తారు ప్లేటింగ్. కాల్డ్ ప్లేట్ ఎర్తింగ్. కాల్డ్ ప్లేట్ ఎర్తింగ్. క్లియర్? వాట్ ఈస్ సిక్స్త్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ సిక్స్త్ పాయింట్? వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద వాటర్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద డైలీ వన్స్. ఒక్కసారి అప్లై చేస్తుండాలి వాటర్. త్రూ ఫన్నల్ మెష్. త్రూ ఫన్నల్ మెష్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద వాటర్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద వాటర్. సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్లేట్ ఎర్తింగ్. 6 points only. One diagram, 6 points. One diagram, 6 points. What is the construction used? First construction ఏమేం కావాలి? Metal plate. Next one, charcoal. Third one, earth wire. Third one, ఈ మూడే కావాలి నాకు. ఈ మూడు ఉంటే we can do the earthing. We can do the earthing. Right. What are the 6 points? Already we have studied. One diagram. So that construction plate earthing is completed. Plate earthing is completed. Next we have to go for the last one, pipe earthing. The last one, pipe earthing. This for 10 marks question. One diagram with 6 points. One diagram with 6 points. Last one. See, అన్ని సేమ్ డిజైన్, ఇవే స్టైల్, సేమ్ స్టైల్. ఓన్లీ
Instead of plate, we are using pipe. Plate use చేస్తున్నాం, copper plate. ఇక్కడ pipe use చేస్తున్నాం. The same structure, low resistance again. Low resistance, same charcoal, salt, everything. Design has been changed. Design has been changed. Right. Applications. Residential installation. Residential installation. Heater, cooler, refrigerator, iron, commercial and industrial installation. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇది పైప్ ఎర్తింగ్ అంటే మెయిన్ థింగ్ హోమ్ హౌసెస్కి. ఎక్కడెక్కడ అంటే ఫ్రిడ్జ్. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్. వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్? హీటర్, కూలర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ పీస్, కమర్షియల్, ఇండస్ట్రియల్. కమర్షియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్. ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్, ముగ్గురు దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. రెసిడెన్షియల్. రెసిడెన్షియల్ ఏముంటాయి? హీటర్, ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్. ఆల్ రెసిడెన్షియల్ మళ్ళీ హౌసెస్. రెసిడెన్షియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌసెస్. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్, ఇండస్ట్రియల్. రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్, ఇండస్ట్రియల్. రెసిడెన్షియల్ ఎగ్జాంపుల్స్: heater, iron, refrigerator, fridge, fan. All this comes under residential. Comes under residential. Right. The construction. Within 5 minutes we have to complete this topic. Next, 4th unit. 5 minutes we have to complete this one. We'll go for 4th unit. Next one, construction. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? పైప్ యూజ్ చేయాలి. పైప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోడ్. ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేయాలి, నాట్ మెటల్. ఇక్కడ మెటల్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నా? ఎలక్ట్రోడ్. ఎలక్ట్రోడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ జిఐ పైప్. ఎలక్ట్రోడ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ జిఐ పైప్. ప్లేట్ ఎడిటింగ్లో ప్లేట్ యూజ్ చేయాలి. కాపర్ ప్లేట్ ఆర్ జిఐ ప్లేట్. ఇక్కడ ప్లేట్ అనకూడదు, పైప్ అనాలి. పైప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోడ్. ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేసామంటే జిఐ మెటీరియల్. జిఐ మెటీరియల్. జిఐ మెటీరియల్ యూజ్డ్. మెటల్ అనకూడదు, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ అనాలి. పైప్ ఎడిటింగ్లో ఎలక్ట్రోడ్. రైట్. డైమెన్షన్ చూడండి. లెంత్ ఆఫ్ జిఐ పైప్ ఎంత ఉండాలి? లెంత్ ఆఫ్ జిఐ పైప్ 2 meters. గుర్తుపెట్టుకోండి, డైమెన్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎర్తింగ్. నెక్స్ట్ వన్, డయామీటర్ ఆఫ్ జిఐ పైప్. డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి? డయామీటర్ 38 mm. లెంత్ ఈస్ లెంత్ ఎంత? లెంత్ 2 meters length. This is a GI pipe which is having a 2 meter and diameter is 38 mm. And holes, we have a holes here, 12 mm holes. For this pipe we have holes 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 6 holes we have. What is the dimensions? 12 mm holes.
12 mm hose. This is important now. Construction. Take a GI pipe. This is called a GI pipe called electrode. Called electrode. What is the length? 2 meters. What is the length? 2 meters. What is the diameter? 38 mm. What is the hole? 5 to 6 holes are there. 12 mm. This is the construction of a GI pipe. This is called a construction of a GI pipe. Second one. ఈ మూడు రాసుకోండి చాలు. Write down only this 3. Write down only this 3. Construction. This is called a GI pipe, called as electrode. This is 2 meters. Diameter 38 mm. Holes are 5 to 6 holes. What is the hole diameter? 12 mm. This is called GI pipe. Write down this 3. 1, 2, 3. Enough. Don't go for this one. 1, 2, 3. Right. Now installation procedure. Installation procedure. From ground level, what is the digging? 2 to 3 meters deep. Same as plate earthing. Same as plate earthing. Ground level నుంచి ఎంత dig చేయాలి? 3 meters. Right. Insert a GI pipe vertically inside the pit. Now insert the GI pipe inside the ground. This is called a GI pipe inside the ground. Inside the ground. Point 2. Point 1, dig an earth pit about 2 meters to 3 meters deep. Insert a GI pipe vertically inside the pit. Draw this diagram. Be silence. Be silence. This is called a GI pipe. This is called a GI pipe. The length is 2 meters. The length is 2 meters. Diameter is 38 mm. The holes are 12 mm. Okay, this is 2 meters undal length. ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఎంత 3 meters. గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి 3 meters. First is charcoal, then salt, charcoal, salt. Charcoal, salt, charcoal, salt. So this is called a mesh, funnel mesh or wire mesh. Enduku idi? To pour the water. Daily we have to pour the water. Enduku? To become the low resistance. To become the low resistance. So current will easily passes through the low resistance. So this is the diagram. Note down. The dimensions are very important for me. The dimensions. First bottom one దించండి. First bottom one దించండి. Enter bottom one. Draw the bottom one. Draw the bottom one. Draw the bottom one. అయిపోయింది 2 minutes completed.
4th యూనిట్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ పైనుంచి కింద నుంచి రండి. డయాగ్రామ్ ఎంత మార్క్స్ ఉంటే అంటే 10 మార్క్స్ పడతాయి. డైమెన్షన్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ కాల్డ్ పైప్ ఎర్తింగ్. Be silence. Fast. Within 3 minutes we shall close this one. 3 minutes time. 3 minutes time to close this topic. ఫాస్ట్, తొందరగా. నేను చెక్ చేస్తా నోట్స్ అందరిది. బాగా దించాలి, అందరు దించాలి. ఈ రెండు 10 మార్క్స్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ రావు. బాగు మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ రెండే రెండు వస్తాయి. ప్లేట్ ఎర్తింగ్, పైప్ ఎర్తింగ్ ఫర్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ప్లేట్ ఎర్తింగ్ ఆర్ పైప్ ఎర్తింగ్. ఎర్తింగ్ లో 10 మార్క్స్ వచ్చేవి 100% క్వశ్చన్స్ ఇవి. ప్లేట్ ఎర్తింగ్, పైప్ ఎర్తింగ్. Dimensions diagram is very important to get the marks. 6 points, only 6 points. Fast, 3 minutes. లేకపోతే మీరు ఆ రౌండ్ సాల్ట్ అని రాసుకోండి. సాల్ట్, చార్కోల్ సాల్ట్, చార్కోల్ సాల్ట్ అని రాసుకోండి. ఆ స్టోన్స్ లాగా అవసరం లేదు. సాల్ట్ అని రాయండి. ఫస్ట్ లేయర్ ఇస్ చార్కోల్, సెకండ్ లేయర్ ఇస్ సాల్ట్, అగైన్ చార్కోల్, సాల్ట్.
So you can write down this one salt. Salt and రాసుకోండి ఇక్కడ salt. Names రాసుకోండి salt. Dimensions are very important. 12 mm hole, 2 meters rod. రాస్తున్నారా ఇది రాస్తున్నారా వదిలేస్తే వీళ్ళని ఇస్తా పీడిఎఫ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు రాస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు సాల్ట్ రాసుకో ఇవన్నీ దించక్కలేదు సాల్ట్ అని రాసేసుకో See, this is the copper wire is connected to the rod. This copper wire is connected to the rod. This copper wire is given to the building. This copper wire building is the earthing. This is called earthing. Ikkada building untadi building. Copper wire is connected to the GI pipe. Be fast. Within 2 minutes, I am going to close this earthing. So earthing is completed, remaining small. So the rod earthing is very easy. You can check it. Time ఎంత మేడం 2:45 క్లోజ్ చేసేద్దాం 4:3 స్టార్ట్ చేద్దాం దించాలి మీరు దించకపోతే మీకు రానట్టు 10 మార్క్స్ రావు 10 మార్క్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే వస్తాయి 10 మార్క్స్ డైమెన్షన్ విత్ డయాగ్రామ్ దిస్ టూ a very important 10 marks question plate earthing and pipe earthing
See 38 mm ఇది 38 mm, not this 19 mm. 38 mm ఇది rod. ఇది 38 mm diameter. We have not mentioned here. We have not mentioned 38 mm. దాని పైన ఇంకో చిన్న galvanized pipe. 19 mm అది వేరే, 38 mm వేరే. 38 mm is not mentioned in the diagram. 38 mm is not mentioned in the diagram. This is called 38 mm. This is called 38 mm. This is called 19 mm. 19 mm. Fast. We have to write down 6 points. We have to close this one. 245 close అయిపోవాలి. Next 4th unit start. Right, what is the first point? Point 1, dig an earth pit about 2 to, write down these 2 points. Be silent, write down these 2 points. Right, third point. Surround the pipe with charcoal and salt. Surround the pipe with charcoal and salt. Why we are doing this one? Improve the conductivity. How to improve the conductivity? Reduce the earth resistance. That is third point. Third point is charcoal and salt. ఎందుకు చేస్తామంటే ఎర్త్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే కనుక లో రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్. Only 6 points. Only 6 points. 3 points are completed. The 4th point is earth wire. GI earth wire of sufficient cross sectional area. Only 6 points. ఆ డయాగ్రామ్ దించి 6 points రాస్తే చాలు, you will get 10 marks. Diagram 4 marks, remaining all are 6 marks. 10 marks you will get it. Diagram with 6 points.
సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. అయిపోయింది 2 పాయింట్స్ రాస్తే బాబు రాయాలి అందరూ. బయటికి వెళ్ళిపోయి మీరు ఆ 6 పాయింట్స్ రాయండి అందరూ. అయిపోయింది క్లోజ్ చేసేస్తున్నా. 2 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాపించాడు. డయాగ్రామ్ 6 పాయింట్స్ అయిపోతుంది. కొట్టిస్తా వెళ్ళి టైర్డ్ అయిపోతుంది. ట్రాన్సిషన్ స్టార్ట్ చేస్తా అంతే. టైర్డ్ కంప్లీటెడ్ అయిపోతుంది. సేమ్ పాయింట్స్ ప్లేట్ ఎడిటింగ్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓన్లీ డైమెన్షన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ద పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్, ఓన్లీ డైమెన్షన్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. ద పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్, డైమెన్షన్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. అవే పాయింట్స్ రిపీట్ అవుతాయి. 6 పాయింట్స్ 6 పాయింట్స్. Provide a funnel at the top of to pour water into the pipe. Provide a funnel at the top to pour water into the pipe. అందరు నోట్స్ ఇచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు అందరు నోట్స్ టుడే ఏమేమి చెప్పారో అవన్నీ చూపించాలి అందరు. అయిపోయిందా? రైట్. Next question, 4th unit. Now we'll go for the unit 4, the electronics part, electronics engineering. Besides, electrical engineering is completed, basic electrical engineering, unit 1, unit 2, unit 3 is completed. Now we enter into the electronics engineering. Again we have 3 units. The first unit is diodes and transistors. Diodes and transistors. It is called electronics engineering part. Electronics engineering parts. We have 3 units, unit 1, unit 2, unit 3. The first unit is diodes and transistors. The first unit is diodes and transistors. Right. How to make a diode? How to make a PN junction diode? This is the formation of PN junction diode. Then we go for the VI characteristic of diode. Then the question is explain VI characteristic of diode.
10 marks question, single question. Explain VI characteristic of diode, 10 marks question. For that purpose, we need the first one is formation of PN junction diode. Formation of PN junction diode. Ela form avutundi diode. First question number 1. So we need the knowledge of semiconductor devices. We need the knowledge called semiconductor device knowledge. N type and P type knowledge kavali. A knowledge kavali? N type and P type. So the first one is start with pure semiconductor. Start with pure semiconductor. Example silicon and germanium. Example evaru? Silicon and germanium, these examples. Now it is called a pure semiconductor. It is called a pure semiconductor. What is the disadvantage? What is the disadvantage? We have low conductivity. If you use a pure semiconductor, example silicon and germanium. Silicon and germanium. Clear? Example of pure semiconductor. Example of pure semiconductor. Silicon and germanium. Which is having 4 valency electron at the last orbit. Which is having 4 electrons in the last orbit. Is called silicon material. The disadvantage of this one is it is having low conductivity. It is having low conductivity. See, it is having a low conductivity. Low conductivity, it is having a very low conductivity called pure silicon. Silicon or germanium is called a pure semiconductor. It is called a pure semiconductor. Clear? That, see, very low conductivity, the point 1. Pure semiconductors examples are silicon and germanium. Example are silicon and germanium. Thus is called a, the last orbit is having 4 electrons called silicon. That is the same way germanium. Germanium is also having the 4 electrons in the last orbit. If I use this pure semiconductor, silicon or germanium, which is having the 4 electrons outside this one, we get a low conductivity. So electrons holes are present in this one. Electrons or holes are present in this one. But I want to improve the conductivity. I want to improve the conductivity. Conductivity improve cheyalante em cheyali manam? So it is not useful. It is useful cheyalem manam. Pure semiconductor we cannot utilize correctly. Pure semiconductor I am not utilizing correctly because it is low conductivity. Because of low conductivity. Now I want to improve the holes and electrons. Holes and electrons majority penchali. Then I have to add the one material to the pure semiconductor. So what kind of material? Impurities. What kind of material we are using? Right. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth should be added to the pure semiconductor. These are called pentavalent impurities. Pentavalent impurities. What are the examples of pentavalent impurities? Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth are called pentavalent because the last orbit consists of 5 electrons. The last orbit consists of 5 electrons. Germanium, the last orbit is 4 electrons. Silicon, the last orbit is 4 electrons. Now I want to make a high conductivity. Now I want to make a high conductivity, low conductivity, high conductivity తీసుకెళ్ళాలి. Low conductivity ఎవరు అంటే క్వశ్చన్ అంటే ప్యూర్ సెమీకండక్టర్. Low conductivity ఎవరు? Pure semiconductor. Examples silicon and germanium. I cannot use this semiconductor. నేను యూజ్ చేయలేకపోతున్నా. Then what I should do? I should increase the high conductivity. I have to increase high conductivity. Then I have to use the pentavalent atoms. Pentavalent ని యూజ్ చేసుకోవాలి. The example are pentavalent అంటే ఎవరు? Phosphorus, arsenic, antimony. ఈ నాలుగుట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఆ phosphorus should be added to the germanium. ఈ రెండింటి కలపాలి. ఇవో 5 electrons. These are called 5 electrons. Pentavalent atom. This called pure semiconductor. ఈ రెండు జాయిన్ చేయాలి. That is called a covalent bond. That is called a covalent bond. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, this extra electron is called more electrons are produced in the
మెటీరియల్. ఈ చిన్న ఎలక్ట్రాన్ చాలు, వి గెట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, వి గెట్ ఏ majority of electrons. This is called pentavalent atom. This is called impurity atoms. This is called impurity atoms, and this is called a pure semiconductor. We have to join these two. Then this extra is called, this n majority are, this extra is called n type. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు చూడండి, మీరే చూడండి, ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా? దిస్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏంటి? నెగిటివ్. ఎలక్ట్రాన్ ఏంటిది? నెగిటివ్. నెగిటివ్ is called n type. Negative is called n type. Clear all of you? That's why the name called n type. That's why the name called n type. Clear all of you? ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఎందుకు వెళ్తున్నా నేను n type కి p type కి ఎందుకు వెళ్తున్నా? రీజన్, వాట్ ఇస్ ద రీజన్? వై ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ n type and p type? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? లో కండక్టివ్ నుంచి హై కండక్టివ్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఫస్ట్ టైం ఏమో మెజారిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా, సెకండ్ టైం ఏమో హోల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ టైం ఏమి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా? ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి నాకు. ఫస్ట్ నా డిజైన్ ఏంటి? ఫస్ట్ డిజైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పెంచాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు పెంటావలెంట్ ఆటం తీసుకొచ్చి సిలికాన్కి యాడ్ చేసేసి, సిలికాన్కి యాడ్ చేయి. దిస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్. ది ఎక్స్ట్రా ఇస్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద హోల్స్. హోల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయండి, కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓన్లీ హోల్స్, నాట్ ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో this is called majority carries. Electrons are majority carries now. The electrons are majority carries, called n type. Called n type. This is the reason. N type, majority are electrons. Majority are electrons. The name is n type. Conductivity has increased for the electrons. Conductivity has increased for the electrons. ఇది మైనారిటీ ఎవరున్నారంటే హోల్స్. మైనారిటీ ఎవరున్నారు? హోల్స్. మెజారిటీ ఎవరున్నారు? ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్. ఇది అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినావు, లో కండక్టివిటీ నుంచి హై కండక్టివిటీ తీసుకెళ్ళినావు. మరి సిలికాన్ ఈజ్ అ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ అన్నావు. సిలికాన్ ఏమున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఉన్నాయి. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. బోత్ ఆర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లో కండక్టివిటీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ silicon germanium pure semiconductor, low conductivity. ఎందుకు లో కండక్టివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్ ఆర్. అందుకని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ టైం ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ని పెంచుతున్నా, సెకండ్ టైం ఏం చేస్తున్నా? హోల్స్ని పెంచుతున్నా. హై కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హై కండక్టివిటీ ఆఫ్ హోల్స్. దట్స్ వై వీ గివ్ ద నేమ్స్ కాల్డ్ ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ గివ్ ద నేమ్స్ కాల్డ్. ఫస్ట్ టైం ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ని పెంచుతున్నా, హై కండక్టివిటీ. అలా ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నాను, నేనే డిజైన్ చేస్తున్నది. కెమిస్ట్రీలో నుంచి పెంటావలెంట్ ఆటమ్స్ తీసుకొస్తున్నా, కెమిస్ట్రీలో నుంచి గ్రూప్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నా. పెంటావలెంట్ ఆటమ్స్ని తీసుకొచ్చి సిలికాన్ని యాడ్ చేస్తున్నా, కోవలెంట్ బాండ్ చేస్తున్నా. అప్పుడు నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగిపోయింది, ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగినాయి. సో ఇట్స్ కాల్డ్ మెజారిటీ క్యారియర్స్, కాల్డ్ ఎన్ టైప్. కాల్డ్ ఎన్ టైప్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ వద్దు, నాకేం కావాలి ఇప్పుడు? కనెక్టివిటీ, హోల్స్ కావాలి. హోల్స్ కండక్టివిటీ పెంచండి. ఇంప్రూవ్ ద హోల్స్ కండక్టివిటీ, ఇంప్రూవ్ ద హోల్స్ కండక్టివిటీ. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? అప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సీ దిస్ వన్, బోరాన్, అల్యూమినియం, గెలీనియం, ఇండియం కమ్స్ అండర్ ట్రైవాలెంట్ ఆటమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ నాకు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే హోల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నా, నాట్ ఎలక్ట్రాన్స్. Not electrons. Increase the holes conductivity. Increase the holes conductivity. This is called a pure silicon. This is called a pure silicon. Now trivalent atom తీసుకురావాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అక్కడ? బోరాన్. బోరాన్ తీసుకురావాలి. Boron is having 3 electrons in the last orbit. Boron is having 3 electrons in the last orbit. Silicon is having 4 electrons in the last orbit. ఈ రెండు జాయిన్ చేయి. మిగిలింది ఎవరు అక్కడ? ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఇక్కడ, హోల్. ఒక వేకెన్సీ ఉంది, కోవలెంట్ బాండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, బట్ ఒక వేకెన్సీ వచ్చేసింది ఇక్కడ. రైట్ సైడ్ వి గాట్ ఎ వేకెన్సీ కాల్డ్ హోల్. మెజారిటీ హోల్స్ హాజ్ ఇంక్రీజ్డ్. మెజారిటీ హై కండక్టివిటీ నేనే తీసుకొచ్చినది. నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? కండక్టివిటీ పెంచాలి. నాకు కావాల్సిన టార్గెట్ ఏంటి? హోల్స్ని పెంచాలి. ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్రాన్స్ని పెంచాలి, సెకండ్ టైం
హోల్స్ని పెంచాలి. ఆ రెండు తీసుకొచ్చిన తర్వాతనే ఆ రెండు జాయిన్ చేస్తేనే నాకు డయోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. నా టార్గెట్ ఏంటంటే డయోడ్ తయారు చేయాలి. నా టార్గెట్ ఏంటి? డయోడ్ని తయారు చేయాలి నేను. నా టార్గెట్ అది. సార్ ఎందుకు డయోడ్ తయారు చేస్తున్నారంటే, ఎస్ నేను డయోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటా. నేను డయోడ్ని ఏం చేస్తా? ఐ వాంట్ యూటిలైజ్ ద డయోడ్. ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే కనుక మొబైల్ ఫోన్, చార్జర్, అడాప్టర్. అడాప్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. అడాప్టర్లో ఏమున్నాయంటే డయోడ్స్ ఉన్నాయి. డయోడ్స్ ఎలా వచ్చిందంటే పీ టైప్ ఎన్ టైప్ వల్ల రెండు జాయిన్ చేస్తే వచ్చింది డయోడ్. అందుకని నాకు ఇంపార్టెన్స్, నాకు ఐ నీడ్ ద పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. ఐ నీడ్ ద పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ద క్వశ్చన్. మీకు అర్థమైందో లేదో తెలిసిపోతుంది. రైట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్? What is the disadvantage? Low conductivity. What is the disadvantage? Why it is low conductivity? Holes and electrons are equal. Holes and electrons are equal. That's why it is a low conductivity. I cannot use this kind of materials. Pure silicon cannot use. I cannot make a diode. I cannot make a adapter. Charger tayar cheyalenu. Which converts AC to DC. Which converts AC to DC. It is impossible. I cannot use the diode. అందుకని నాకు టార్గెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సెకండ్ టైం హోల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్స్ ద నేమ్ గివెన్స్ ఆర్ ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. పెట్టినా పెట్టాను ఉందా అక్కడ? నెక్స్ట్ వన్. సో పార్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ జాయినింగ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ జాయినింగ్ అండ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. పాయింట్ వన్. వాట్ ఇస్ పాయింట్ వన్? పాయింట్ వన్ చెప్పండి ఫస్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ దీనిలో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ పాయింట్ వన్? ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్. పాయింట్ వన్ ఈజ్ examples are silicon and germanium. What is the disadvantage? Low conductivity. Why it is low conductivity? Equal number of electrons is and holes. Yes, this is point one. This is point one. Point two, increase the conductivity. First one is electrons, holes. Point two. Then we get the name called n type and p type. With then it's point two. We get the names called n type and p type. N type, majority are electrons, minority are holes. Confirm. Majority are electrons, minority are holes. Confirm. Right. Now I want to increase the holes. P type. P type and majority are holes, minority are electrons. This is point two. Point two n type p type మనం తయారు చేసుకున్నాం. పాయింట్ త్రీ, జాయిన్ దిస్ టూ. రెండింటిని జాయిన్ చేయండి. ఏం జరుగుతుందో చెప్పాలి. పాయింట్ త్రీ, జాయినింగ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. జాయినింగ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. నౌ సీ దిస్ వన్. ఎన్ టైప్, majority are, these are called majority. Electrons, this called whole, minority. These are called minority. Majority are electrons, minority are holes. In p type, majority are holes, minority are electrons. You have to draw this diagram. In point two, లో ఈ డయాగ్రామ్ దించాలి మీరు. పాయింట్ టూ, ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్. ఇన్ ఎన్ టైప్, వాట్ ఇస్ ద మెజారిటీ మైనారిటీస్? What are the majority minorities in n type? P type. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా. వై ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎన్ టైప్ డిజైన్? ఎందుకు వెళ్తున్నా ఎన్ టైప్? దేని కండక్టివిటీ? ఇంక్రీజ్ ద కండక్టివిటీ. కన్ఫర్మ్. ఎన్ టైప్కి వెళ్తున్నా. ఎందుకు వెళ్తున్నా? కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. మరి దేని గురించి? ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ. మెజారిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. వై ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ పీ టైప్?
నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరు? హోల్స్. నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే హోల్స్ మెజారిటీ పెంచాలి, కండక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి. అందుకని వి గో ఫర్ పీ టైప్. లేదు రాదు ఆన్సర్ మీకు. మనమే చేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ. కెమిస్ట్రీలోంచి తీసుకెళ్ళి పెంటాలో ఆటం తీసుకొస్తున్నా, జాయిన్ చేస్తున్నా. ట్రైవెలెంట్ ఆటం తీసుకొస్తున్నా, జాయిన్ చేస్తున్నా. నాకు కొత్త వస్తున్నాయి పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్. ద పాయింట్ త్రీ when the p type and n type are brought together a pn junction is formed. రెండుటిని జాయిన్ చేయాలి మీరు. రెండుటిని ఎందుకు చేస్తున్నావు? టు మేక్ ఏ డయోడ్. మరి డయోడ్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఆ డయోడ్ బయట దొరుకుతుంది మార్కెట్లో, 2 రూపీస్ 5 రూపీస్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. 2 రూపీస్ 5 రూపీస్ వెళ్ళి డయోడ్ ఇవ్వమంటే ఇస్తాడు. యానోడ్ క్యాథోడ్ ఉంటాయి, దానికి 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, యానోడ్ క్యాథోడ్. ఆ డయోడ్ తీసుకొచ్చి నువ్వు డిజైన్ చేస్తున్నావు. ఒకటి ఏం డిజైన్ చేస్తున్నావు? అడాప్టర్ డిజైన్ చేస్తున్నావు, విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ, విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది మొబైల్ ఫోన్. ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది. అడాప్టర్లో యూజ్ చేసేది ఎవరు అంటే డయోడ్. డయోడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. వాళ్ళు రెడీగా 2 జాయిన్ చేసి కంపెనీ వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు 2 రూపీస్ 5 రూపీస్కి. 2 రూపీస్ 5 రూపీస్కి మనకి ఇస్తున్నారు. అది ఎలా ఫామ్ అయిందో నీకు చెప్పమంటున్నా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. డయోడ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అది కంపెనీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు, అది వేరే విషయం. నాకు మీరు చెప్పండి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో జాయినింగ్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ రెండు జాయిన్ చేయండి. వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? జాయిన్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది? వెంటనే డిఫ్యూజర్స్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. వెంటనే జాయిన్ చేయగానే డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్, హోల్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్. సో దిస్ is the diagram. Whenever we join these 2 conductors, these are called holes. These are called electrons. ఈ రెండు జాయిన్ చేయగానే డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్ అండ్ హోల్స్ విల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్. డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. ఆన్సర్ ఈస్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. వెన్ ఎవర్ రెండు ఇలా జాయిన్ చేయగానే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్ అండ్ హోల్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్. ఇది ఆన్సర్. డిఫ్యూజన్ విల్ స్టార్ట్. ఆన్సర్ ఈస్ డిఫ్యూజన్ విల్ స్టార్ట్. మరి ఎలా జంప్ అవుతున్నాయి? ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో కావాలంటే వోల్టేజ్ ఉండాలి, అంతేనా? నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా. అప్లై ద వోల్టేజ్, కరెంట్ విల్ ఫ్లో. అప్లై ద వోల్టేజ్. మరి ఇక్కడ వోల్టేజే లేదు, ఫోర్సే లేదు, అవంతా మూవ్ అయిపోతాయా? జాయిన్ చేయగానే మూవ్ అవుతాయా? పీ నుంచి పీకి, ఎన్ నుంచి పీకి. మరి ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి? డిఫ్యూజన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆన్సర్ చెప్పండి. రెండు జాయిన్ చేసినా మీరే అంటున్నారు డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అంటున్నారు. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్, హోల్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్ అని అంటున్నావు. వితౌట్ ఫోర్స్ హౌ కెన్ దే మూవ్? క్వశ్చన్ వన్ చెప్పండి ఆన్సర్. వితౌట్ ఫోర్స్తోనే మూమెంట్ జరిగింది. అది ఎందుకు జరిగిందంటే ద రీజన్ ఈజ్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే పీ టైప్లో మెజారిటీ ఎవరు? హోల్స్. ఎన్ టైప్లో మెజారిటీ ఎవరు? ఎన్ టైప్లో మైనారిటీ ఎవరు? హోల్స్. హోల్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. పీ టైప్లో మెజారిటీ ఎవరు? ఎన్ టైప్లో మైనారిటీ ఎవరు? అంటే ఒక పక్కన హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇంకొక పక్కన లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసిందంటే ఇది ప్లస్, ఇది అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేసింది. అప్లై చేయకముందే వోల్టేజ్ వచ్చేసింది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ whenever we join these two PN junction, diffusion process start అయిందన్న, అంటే ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఫ్లో అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్. ఓన్లీ హోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. క్వశ్చన్ వినండి బాగా. పీ టైప్ మెజారిటీ ఎవరు?
higher concentration. N type minority ఎవరు హోల్ లోవర్ కాన్సంట్రేషన్. అంటే ఇది ప్లస్ ఇది అంటే వోల్టేజ్ వచ్చేసింది. దట్స్ వై హోల్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్. క్లియర్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఎన్ టైప్ లో మెజారిటీ ఎవరు? ఎన్ టైప్ లో మెజారిటీ ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్స్. పీ టైప్ లో మైనారిటీ ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్. ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్, ఇది అంటే వోల్టేజ్ వచ్చేసింది. దట్స్ వై ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. నేను అడుగుతున్నా మీకు థర్డ్ పాయింట్, జాయినింగ్ పీ అండ్ ఎన్ టైప్. జాయినింగ్ పీ అండ్ ఎన్ టైప్. పీ అండ్ జాయిన్ చేయడం ఏం జరిగింది? జాయిన్ చేయడం ఏం జరిగింది? డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్. ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్. ఎందుకు జంప్ అయింది? మూమెంట్ జరిగింది. హైయర్ కాన్సంట్రేషన్. ఎన్ టైప్ లో మైనర్ ఓవర్ ఎన్ టైప్ లో హోల్స్. హోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. పీ టైప్ లో మేజర్ హైయర్ కాన్సంట్రేషన్, ఎన్ టైప్ లో లోవర్ కాన్సంట్రేషన్. సో పీ హోల్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పీ టు ఎన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ టైప్ లో హైయర్ కాన్సంట్రేషన్, పీ టైప్ లో లోవర్ సో ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ద రీజన్ అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాలి? హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ లోయర్ కాన్సంట్రేషన్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ డిఫ్యూజన్ స్టార్ట్స్. Right? See this one. Initially diffuses across the junction due to concentration difference. See, electron diffusion, holes diffusion. Electron diffusion, holes diffusion. ఎందుకు డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి? హయ్యర్ కాన్సంట్రేషన్. హయ్యర్ కాన్సంట్రేషన్. ఎన్ టైప్ లో హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరు? ఎలక్ట్రాన్స్. హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరు ఇక్కడ? ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరు ఇక్కడ? లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ వై ఇట్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్. Higher concentration electrons, lower concentration electrons. Higher concentration, lower concentration, voltage form అయింది. Voltage ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే one should be higher potential, the second will be lower potential. Then only the electrons will flow. That is called voltage. That is called voltage. So ఇక్కడ voltage వచ్చేసింది. We got a voltage. That's why electrons will flow from N to P type. In the same way, now tell me, హైయర్ లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరు ఇక్కడ? లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ హోల్స్. ఇక్కడ హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎవరు ఇక్కడ? హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ హోల్స్. దట్స్ వై ఇట్ మూవ్ ఫ్రమ్ పీ టు ఇది. హైయర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎలక్ట్రాన్స్, లోవర్ కాన్సంట్రేషన్ ఎలక్ట్రాన్స్. N to P electrons will move. Electrons will move. Next, ఇక్కడ holes will move from P to N type. ఇక్కడ lower concentration ఎవరు? Holes. Higher concentration ఎవరు ఇక్కడ? Holes. So plus to minus. Plus to minus. In this way, this is called diffusion process. This is called diffusion process. Without voltage applied, automatically forming. Automatically forming. కంబైన్ అయిపోయి మళ్ళీ ఒక సెమీకండక్టర్ అనేది వస్తుంది కదా సార్. నెక్స్ట్ లైన్. అప్పుడు మరి ప్లస్ మైనస్ కలిపి మళ్ళీ నార్మల్గా ఇంటర్సెక్ట్ సెమీకండక్టర్ కింద అయిపోతుంది సార్. ఎక్స్టెన్షన్ నుండి అంటే మీన్ కొద్దిసేపు అయినాక ఏమవుతుందంటే ఒక బాల్ ఫామ్ అవుతుంది. దానివల్ల అయిపోయి డయోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. అలా చేసే బదులు డైరెక్ట్ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్ వాడకూడదని అడిగింది. కండక్టివ్ పెంచాలి, దాని పవర్ పెంచాలి. పవర్ పెంచిపోతే యూజ్లెస్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. లిజన్. పాయింట్ 3. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ N to P type
where electron concentration is higher in n type and electrons concentration is lower. Holes move from p type to n type where holes concentration is higher in p type and holes concentration is lower in p type. So this is point 3. Point 3 is diffusion process. Point 3 is diffusion process. ఎందుకు వచ్చిందంటే higher concentration and lower concentration. ఇది ఆన్సర్. Point 3 is completed. Point 1 చెప్పు. Point 1. Point 1 చెప్పు. 3 points అయిపోయినాయి. Point 1 చెప్పు. See, point 1 మర్చిపోయారు, అయిపోయింది కదా. Point 1 pure semiconductor, low conductivity. Point 2 improve the conductivity, improve the n type and p type. Third one, join this 2, join this 2. Diffusion process starts. ఎలా స్టార్ట్ అయింది? higher concentration and lower concentration. Point 4. Point 4. Recombination starts. Recombination starts. ఏమవుతాయి? Recombination start అయిపోతుంది. So recombination start అయిన తర్వాత ions will be created between the p type and n type. This called ions, immovable ions. This called ions has been created in between these two because of recombination. The electrons will jump into p type, electrons will jump into hole, hole will jump into electrons because of recombination. Because of recombination వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్కి వెళ్ళిపోతుంది, హోల్ ఎలక్ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల నాకు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? ions has been created. Positive ions and negative ions called immovable ions. అవి జరగవు, అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతాయి. అవి జరగవు. ions cannot move, only electrons can move. ions అంటే కనుక ఈవెన్ there is small in size, they cannot move. దాన్ని కదిలించలేము. స్లోగా అయాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. స్లోగా ఏమవుతున్నాయి? స్లోగా అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్. బికాస్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ అయాన్ is forming. After 10 seconds it becomes strong ions. After 10 seconds it becomes a strong ions. Positive ions and negative ions has been created because of recombination. Because of recombination. 5 to 10 seconds ఫిక్స్ అయిపోతే అక్కడి నుంచి కదలవు, మూమెంట్ ఉండదు. ఎప్పుడైతే మూమెంట్ ఉండదో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసింది. ఏమొచ్చేసింది? స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్. బికాస్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్. రీకాంబినేషన్ చేయగానే పాజిటివ్ అయాన్స్ నెగిటివ్ అయాన్స్ క్రియేట్ అయిపోతున్నాయి. Positive ions, negative ions, positive ions, negative ions, positive ions, negative. Within 5 seconds, we got a mole electric field. We got a mole electric field. This called electric field. Electric field. This layer is called a electric field. Strong electric field. Because of recombination, we have created the ions. Positive ions and negative ions. Positive ions and after 10 seconds, strong electric field వచ్చేసింది. దాని తర్వాత మూమెంట్ ఉండదు. ఎన్ నుంచి పీ టైప్కి, పీ టైప్ నుంచి ఎన్కి మూమెంట్ జరగబోదు, ఆగిపోతుంది, స్టాప్ అయిపోతుంది. ఎందుకు స్టాప్ అయిపోతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయింది. ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయిందంటే కనుక అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. అయాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రీకాంబినేషన్ వల్ల వచ్చింది. రీకాంబినేషన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే డిఫ్యూజన్ వల్ల వచ్చింది. డిఫ్యూజన్ వల్ల ఎందుకు వచ్చిందంటే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల వచ్చింది. ఇదంతా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ఫామ్ అయ్యి ఇవంతా కరడానికి విత్ ఇన్ 5 seconds ఇవంతా అయిపోతుంది. 2 to 5 secondsలో డయోడ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ 1 to 2 secondsలో ఏం జరిగిందో ఇవన్నీ పాయింట్స్. 1 to 2 secondsలో ఏమేమి జరిగిందో మీకు అన్నీ చెప్తున్నా. మిల్లీ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది ఇవన్నీ. జాయిన్ చేయగానే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, డయోడ్ వచ్చేస్తుంది. మా చేతికి డయోడ్ వచ్చేస్తుంది. 2 rupees. అది వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి బయట. ఎప్పుడు మీరు డయోడ్ తీసుకొచ్చారు చేతిలో, మీ చేతిలో డయోడ్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. పీ టైప్కి ఎన్ టైప్కి మధ్యలో ఎవరున్నారు? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అందుకని ఇట్ వోంట్ జంప్ ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్, ఎన్ టైప్ టు పీ టైప్. ఎందుకు జంప్ కావట్లేదు అంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఏముంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ 4th పాయింట్.
That is called fourth point recombination. Third point diffusion. Third point n-type p-type. First point pure semiconductor. First point pure semiconductor. Fifth point, formation of depletion layer. Formation of depletion layer. The uncovered ion charges create electric field at the junction. The uncovered ions, called immobile ions, formed at the junction, creates electric field. Creates a electric field. So, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అయిందంటే కనుక ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉన్నట్టు మీనియం. డయోడ్ తయారు చేసేటప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి, మీరు సిలికాన్ తీసుకుంటారా లేకపోతే జెర్మేనియం తీసుకుంటారా డయోడ్ ఫామ్ చేసే ముందు. యువర్ విష్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్, సిలికాన్ ఆర్ జెర్మేనియం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సిలికాన్, వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? 0.7. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జెర్మేనియం, వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? 0.3. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్. దాన్ని ఏమంటారంటే డిప్లేషన్ లేయర్ అంట. ఏమంట? డిప్లేషన్ లేయర్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్. So that we have completed the topic 1. So 0.3 for germanium, 0.7 for silicon. This is symbol, anode and cathode, diode symbol, anode and cathode. 6 points we have completed the formation of PN junction diode. 6 points. Point 1, pure semiconductor, low conductivity. Point 2, we have to increase the conductivity of electrons, n-type, increase the conductivity of holes, p-type. Point 3, join these two material, then diffusion process starts. Fourth point, recombination. Fifth point, forming of electric field. Sixth point, depletion layer formed. So that this is called a formation of PN junction. ఇది మీ మార్కెట్లో వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి. ఫామ్ అయిపోయింది మార్కెట్లో 4p మీ చేతికి ఇస్తే కనుక మీ దాంట్లో అడుగుతా క్వశ్చన్, డయోడ్లో ఏముంది అంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఏముంది? దాన్నే డిప్లేషన్ లేయర్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం? స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అది పోవాలి అంటే కనుక ఎంత ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? సిలికాన్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? 0.7 వోల్టేజ్. 0.7. అదే జెర్మేనియం తీసుకుంటే ఎంత ఉంది? 0.3 వోల్టేజ్. 0.3 స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వి కాల్ ఇట్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. రైట్. ఇప్పుడు 1 by 1 పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 1 by 1. రైట్. Point 1. సో టాపిక్ 1 is completed. Formation of PN junction diode. Formation of PN junction diode. Right. Point 1. Fast 6 points. Pure semiconductor. First is pure semiconductor. ఎందుకు వెళ్తున్నా ప్యూర్ సెమీకండక్టర్కి? దీని డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అది pure semiconductor example silicon and germanium, confirm. But what is the disadvantage in this one? Pure semiconductor disadvantage ఉంది, పెద్ద disadvantage. We cannot use silicon and germanium. We cannot use silicon and germanium. Low conductivity. Why is low conductivity? Equal number of electrons and holes. These are right. Right. Next question. Question 2. Question 1 is completed. Question 2. Biasing of PN junction diode. Biasing చేయాలి. ఏం చేయాలి? Biasing చేయాలి. మార్కెట్లో కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని మనం వాడుకోవాలి. మార్కెట్లో వెళ్ళి డయోడ్ కొనుక్కోవాలి,
That is called a formation of PN junction diode. That is called. Now we have to apply the biasing. Voltage apply cheyadam. Diode ki voltage apply cheyadam is called a biasing. Is called a voltage apply cheyadam. With the help of battery. With the help of battery we have to apply the PN junction diode. Okay, you draw this diagram. A diagram ninja okkari. Water. Draw this diagram. Heading biasing of PN junction diode. Biasing of PN junction diode. CSM హాస్టల్ నుంచి ఇంకెవరైనా ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వాలా సబ్మిట్ చేసేస్తామని ఎవరు వెళ్ళి తీసుకొచ్చారా ఫాస్ట్ కట్టడానికి తీసుకుంటాలే డైరెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేస్తా. Right. Now next we go for the biasing of PN junction diode. Biasing of PN junction diode. The points, okay, if we apply voltage to the diode, then it becomes a biasing. Then it becomes a biasing. We have to bring the diode from the market, which is the cost is 2 to 5 rupees. Then bring the diode from the market and apply the voltage. And apply the voltage and see the results. And see the results what happened to the diode. So right, now we bought the diode in the market. Now P is connected to positive of the battery. This is called a battery. This is called a battery. P is connected to P type. N is connected to N type. మనమే చేస్తున్నాం. నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నా.
మార్కెట్ నుంచి డయోడ్ కొనుక్కొచ్చిన, డయోడ్ కొనుక్కోగానే లోపల ఏముంది, డయోడ్లో ఏముంది లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, డిప్లేషన్ లేయర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏమనాలంటే మీరు డయోడ్లో ఏముందంటే డిప్లేషన్ లేయర్ ఉంది అంటారు. నెక్స్ట్ అడుగుతా డిప్లేషన్ లేయర్ ఏముంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఏముంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని చెప్పాలి. ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి, డయోడ్లో ఏముంది అంటే ఆన్సర్ డిప్లేషన్ లేయర్ ఉంది. డిప్లేషన్ లేయర్ ఏముంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందని చెప్పాలి. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్, రైట్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత బయాసింగ్ చేస్తున్నా నేనే చేస్తున్నా బయాసింగ్. పాజిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. సో వెన్ ఎవర్ వి అప్లై ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. పీటీలో మెజారిటీ ఎవరు, హూ ఇస్ ద మెజారిటీ, హోల్స్. అండ్ హోల్స్ విల్ రిపల్ జరుగుతుంది, ఏంటి రిపల్షన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. వాట్ హ్యాపెన్స్, రిపల్షన్ స్టార్ట్స్ and flowing toward the junction, flowing toward the majority or holes are flowing toward the junction, majority of holes flowing toward the junction. In the same way, negative again there is a repulsion of electrons, so finally what happened, రెండిట్లో జాయిన్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ take a table, then you will understand. This is the voltage applied, this is the current flowing. First is 0 point voltage apply chesta, enta voltage apply chesta 0 point voltage apply chesta. Voltage apply cheyagane because of repulsion the distance has been, this is the original distance, now distance has been reduced, this is the original distance, this is called electric field. Now apply the voltage 0.1 with help of battery, 0.1 apply cheyandi. Appudu emoutundi, because of repulsion the depletion will reduce. This is first step. 0.1 apply the voltage of 0.1. What happened to depletion layer, decreases. Enduku decrease ayindi, repulsion. ఎలక్ట్రాన్స్ పుష్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడి నుంచి పుష్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఎందుకు, బ్యాటరీ వల్ల. ఎంత అప్లై చేసా, 0.1. హౌ మచ్ వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లైడ్, 0.1. వాట్ హ్యాపెండ్ టు డిప్లేషన్ లేయర్, దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ డిప్లేషన్ లేయర్, దిస్ కాల్డ్ ఏ ఒరిజినల్ డిప్లేషన్ లేయర్, this is called 0.1 voltage applied, then depletion. What happened to depletion layer, decreases. What happened to depletion layer, ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది ఆన్సర్, బికాస్ ఆఫ్ రిపల్షన్. ఎందుకు వచ్చింది, నేనే ఇచ్చిన కనెక్షన్. పాజిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నేను చేయాలనుకుంటున్నా అట్లా. ఎందుకు, రిపల్షన్ చేస్తేనే డిప్లేషన్ లేయర్ తగ్గుతుంది. పాజిటివ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇస్తేనే డిప్లేషన్ లేయర్ ఏమవుతుంది, డిప్లేషన్ లేయర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. 0.1 ఇస్తే రెడ్యూస్ అయింది. నా 0.2 ఇవ్వండి, నా గో ఫర్ 0.2 with help of battery. Now give 0.2 voltage, 0.2, still depletion layer reduces. ఇంకా రిప్లేషన్ ఎక్కువైంది. 0.2 వోల్ట్ ఇస్తే రిప్లేషన్ ఏమైంది, ఇంకా ఎక్కువైంది. డిప్లేషన్ లేయర్ ఏమైంది, రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అట్లా ఎంతవరకు ఇవ్వాలి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సిలికాన్కి, 0.7 వరకు ఇవ్వాలి. సిలికాన్కి ఎంత ఇవ్వాలి, 0.7. వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ 0.7, right, 0.3 reduces, 0.4 still reduces, up to 0.7 eliminated. Depletion layer is eliminated. ఎందుకు, సిలికాన్ తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది, 0.7. అంటే 0.7 ఇవ్వగానే డిప్లేషన్ లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. యాజ్ పర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, నా టార్గెట్ ఏంటంటే డిప్లేషన్ లేయర్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. డిప్లేషన్ లేయర్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పీ టైప్ టు ఎన్ టైప్ టు ఆ ఎలక్ట్రాన్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్. ఆ కరెంట్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా, ఆ డయోడ్ని నేను యూజ్ చేసుకుంటా. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మళ్ళీ చెప్తున్నా ఫస్ట్ నుంచి.
మార్కెట్లో కొనుక్కున్న తర్వాత వీఆర్ హలో మార్కెట్లో కొనుక్కున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ది డయోడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద డయోడ్. క్లియర్? అది చేయాలంటే మనమే చేస్తున్నాను. నేనే ఏం చేస్తున్నానంటే వోల్టేజ్ తీసుకొని పాజిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ టు పాజిటివ్ అంటానో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంట. ఏమంట? P is connected to P, N is connected to N with help of battery. With help of what is the name given to this one? Forward bias. ఏం బయాసింగ్ చేస్తున్నా నేను? ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ చేస్తున్నా. ఫార్వర్డ్ బయాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0.1 అప్లై చేయండి వోల్టేజ్. వాట్ అటెండ్ డిప్రెషన్ లేయర్ డిక్రీజెస్. ఏమవుతుంది? ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆన్సర్ ఏంటి? రిపల్షన్. నేను రిపల్షన్ చేస్తున్నా. నేనేం చేస్తున్నా? పాజిటివ్ ఇస్ రిపల్షన్ జరుగుతుంది. P ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు P కాబట్టి రిపల్షన్, N ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు N కాబట్టి రిపల్షన్. రెండు రిపల్షన్ కాబట్టి డిప్రెషన్ లేయర్ తగ్గుతుంది. రైట్. ఈ 0.2 ఇచ్చి చూస్తున్నా. ఏమవుతుంది? ఇంకా డిప్రెషన్ లేయర్ తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమవుతుంది? అది సిలికాన్ మెటీరియల్ అయితే కనుక ఎంత ఇవ్వాలి నేను? 0.7 ఇస్తే టోటలీ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఎలిమినేట్ అయితే కరెంట్ వచ్చేసింది నాకు. ఐ నీడ్ దట్ కరెంట్. ఐ విల్ యూజ్ దట్ డయోడ్. I use that diode. This is called a forward bias. This is called a forward bias. Clear all of you? What is the target here? Why am I applying a forward bias? To eliminate the depletion layer. To eliminate the? To eliminate what is the voltage applied? 0.7. 0.7. Graph చూద్దాం ఒకసారి. దీని గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. See the graph. X-axis voltage, Y-axis current. 0.1 apply 0.1. ఇంకా డిప్రెషన్ లేయర్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? 0. ఆ వాల్ వెళ్ళిపోతే కరెంట్ వస్తుంది. డిప్రెషన్ లేయర్ ఎంత అప్పుడు ఉంది కానీ రెడ్యూస్ అయింది. 0.1 డిప్రెషన్ లేయర్ ఉంది కానీ ఏమైంది? రెడ్యూస్. కరెంట్ ఎంత? 0. డిప్రెషన్ లేయర్ పోతేనే కరెంట్ వస్తుంది నాకు. టోటల్ డిప్రెషన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి, అప్పుడే కరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్. 0.1 what is the current? 0. So this is the graph. 0. 0.2 yes. 0.2 still reduces. What is the current now? 0. Current 0 కానీ డిప్రెషన్ లేయర్ తగ్గింది. డిప్రెషన్ లేయర్ ఏమైంది? తగ్గింది. 0.3 డిప్రెషన్ లేయర్ ఇంకా తగ్గింది కానీ కరెంట్ ఈజ్ 0 up to 0.7. This is called 0.7. 0.7 దగ్గర కరెంట్ అయిపోయింది. నౌ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. మొత్తం ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. నా కరెంట్ ఫ్లోస్, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో. సో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ డ్రాస్టికల్లీ. దిస్ కాల్డ్ కరెంట్. 0.1 కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.2 కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.3 కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.4 కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.5 కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.7 yes. Total depletion eliminated. Total depletion layer is now electrons will flow, called current. Drastically current increases in forward bias. This is the graph. This is the graph. Now the answer is what is cut in voltage? What is cut in voltage enta? 0.7 is the answer. Forward bias lo cut in voltage enta? 0.7 answer is. కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అంటే ఎంత? 0.7. జెర్మేనియంకి ఎంత? 0.3. 0.3. ఈ విధంగా మనం డయోడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ కరెంట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. మన చేతిలో ఉంది అది. మీరు ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో యూజ్ చేసుకోండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నౌ సీ ద పాయింట్స్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. 0.1 ఏంటిది? డిక్రీజ్ ద డిప్రెషన్ లేయర్. లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది? allows large current to flow. Diode ఏమవుతుంది? Conducts. Diode ఏమవుతుంది? Conducts. This is called forward bias. This is called forward bias. హలో నేను అడిగిన ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా చెప్పండి ఆన్సర్. రైట్. వాట్ ఈస్ బయాసింగ్? బయాసింగ్ ఏంటి? వోల్టేజ్ అప్లై చేయడం. డయోడ్కి వోల్టేజ్ ఎలా అప్లై చేస్తారు? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. ఏంటన్నా మీ ఇష్టం, కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బ్యాటరీ. క్లియర్? రైట్. P is connected to P, N is connected to
N. What kind of biasing it is? Forward bias. Forward bias. So in forward bias, what happened to depletion layer? Decreases. Why it is decreases? Because of repulsion. Because of repulsion. So total eliminate చేయాలంటే ఎంత వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి? 0.7. The 0.7 is known as cut-in voltage. 0.7 known as cut-in voltage. అది. So diode conducts. Diode conducts. ఇది ఫైనల్ క్వశ్చన్. నౌ రివర్స్ బయాస్. సరే ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఇచ్చేసాము, బాగానే వచ్చింది, ఆన్సర్ వచ్చింది, గ్రాఫ్ కూడా వచ్చింది, చూసుకోండి. ఇది గ్రాఫ్. సరే ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇచ్చి అప్లై చేసి చూద్దాం. అదే టైం మీరు మార్కెట్లో కొనుక్కున్నారు కదా, మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రివర్స్ ఇచ్చి చూద్దాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇఫ్ గివ్ రివర్స్ కనెక్షన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? See the final, see this one. Here we have a depletion layer, here we don't have a depletion layer. This is called a forward bias. This is called a, here we have a depletion layer. 0.7, no depletion layer. No depletion, eliminated. Next one, reverse bias. N is connected to P type, P is connected to N type. మనమే ఇస్తున్నాం మళ్ళీ కనెక్షన్. N is connected to P type, P is connected to N type. ఇలా ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? అట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఏం జరుగుతుంది? Electrons are attracted by the positive terminal, holes are attracted by the negative terminal. అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? The holes are attracted by the negative terminal, the electrons are attracted by the positive terminal. సో అట్రాక్ట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే డిప్రెషన్ లేయర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఈ హోల్స్ ఎవరు గుంజుకుంటున్నారు? నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు గుంజుకుంటున్నారు? పాజిటివ్ టెర్మినల్. సో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్, డిప్రెషన్ లేయర్ ఇంక్రీజెస్. ఇవి రివర్స్ బయాస్లో ఏమవుతుంది? డిప్రెషన్ 0.1, దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ వన్, 0.1 ఇంక్రీజెస్, 0.2 ఇంక్రీజెస్, 0.3 ఇంక్రీజెస్. అదొక లిమిట్ వరకు, అప్ టు 0.2 అనుకుందాం. 0.2 కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే కనుక డయోడ్ విల్ డ్యామేజ్. ఒక లిమిట్ ఉంటుంది దేనికైనా సరే. రివర్స్ బయాస్లో ఒక కండిషన్స్ ఉంటాయి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద డయోడ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిప్లేషన్ లేయర్ కూడా ఒక పాయింట్ వరకే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, స్టార్టింగ్ వన్ 0 వోల్టేజ్, నార్మల్ డిప్లేషన్ లేయర్, దిస్ కాల్డ్ ఏ నార్మల్. 0.1 minus 0.1 reverse bias, minus 0.1, yes, depletion increases. Current is 0, current is 0. Minus 0.2 still increases, current is 0. దీనికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినాం అనుకో ఏమవుతుంది? ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డయోడ్. నాట్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? మెజారిటీ క్యారియర్స్. కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందంటే ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అక్కడ? మెజారిటీ క్యారియర్స్. మెజారిటీ క్యారియర్స్. అదే రివర్స్లో ఎవరు? మైనారిటీ క్యారియర్ విల్ డిస్టర్బ్ ద డయోడ్, డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. మైనారిటీ క్యారియర్స్ స్మాల్ ఉన్నా కానీ వెరీ డేంజరస్. మైనారిటీ క్యారియర్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. ఇన్ రివర్స్ బయాస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. రైట్, ద లాస్ట్ వన్. P side connected to N side connected to increases the depletion layer. Only small reverse current, saturation current flows, small current flows because of minority carriers. Because of minority carriers, diode does not conduct. Diode does not conduct. Diode does not conduct. This is a symbol of diode. This is P type, this is N type, this is P type, this is N type. Positive is connected to positive, negative is connected to negative. What kind of bias it is? Forward bias. Negative is connected to P type, positive is connected to N type. What kind of bias it is? Reverse bias. Reverse. In forward bias, diode will act as short circuit. Remember that one. 0.7 ఇచ్చిన తర్వాత diode will act as short circuit. 0.7 cut-in voltage. Depletion layer neglected. Depletion layer eliminated.
depletion layer eliminated, diode becomes short circuit. In reverse bias, depletion layer increases, diode will act as open circuit. It is short circuit, it is open circuit. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో వర్క్ అవుతే డయోడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. రివర్స్ బయాస్లో అప్లై చేస్తే డయోడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు. అర్థమైందా? ఫార్వర్డ్ బయాస్లో డయోడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్, రివర్స్ బయాస్లో డయోడ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఎందుకు? డిప్లేషన్ లేయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిప్లేషన్ లేయర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్, డస్ నాట్ ఫ్లో, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ నాట్ ఫ్లో. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు ఫ్లో కావట్లేదు అంటే డిప్లేషన్ లేయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిప్లేషన్ లేయర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ నాట్ ఫ్లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. క్లియర్? సో టుడే bias of junction is completed. Topic 2 is completed. Topic 2. Clear all of you? ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రివర్స్ బయాస్లో. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ద డిప్లేషన్ లేయర్. పాయింట్ 2, స్మాల్ రివర్స్ కరెంట్ ఫ్లో బికాస్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్. బికాస్ ఆఫ్ పాయింట్ 3, హై వోల్టేజ్. ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది, డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ గివ్ మోర్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్, డయోడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇట్ ఈస్ ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. రాసుకోండి 4 పాయింట్స్. బాబు ఈ 3 పాయింట్స్ రాయండి. ఫార్వర్డ్ బయాస్, అందరు రాయండి ఒకసారి. నాకు ఈ పాయింట్స్ కావాలి. 1, 2, 3, 4. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో 4 పాయింట్స్ రావాలి నాకు. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్? P is connected to positive, N is connected to negative. Point 2, depletion layer decreases. Point 3, allows large current to flow. Diode conducts short circuit. Diode conducts short circuit. ఇప్పుడు అందరికి అడుగుతాయి. ఇప్పుడు 1 by 1 ఆ 4 పాయింట్స్ చెప్పాలి విత్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్, VI క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ PN జంక్షన్ డయోడ్. 10 మార్క్స్ విషయం. డయోడ్ రెక్టిఫైర్ చెప్తే డయోడ్ చెప్తుంది. ఇంకో పాయింట్ వినండి. ఇక్కడ డిక్రీజెస్ డిప్లేషన్ లేయర్ 0.7 తర్వాత ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. అది రాయలే పాయింట్. ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది? ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఆ పాయింట్ రాయలే నేను ఇక్కడ. డిక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది. 0.7 దగ్గర ఏమవుతుంది? టోటల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి లార్జ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. Next one.
ఫాస్ట్ రాసుకోండి పాయింట్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్. సో దట్ డయోడ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. జీనా డయోడ్కి వెళ్ళాలి. Next one, third one. Today's topic, third diode, third topic. Diode, third topic is 10 marks question. VI characteristic of PN junction diode. VI characteristic of PN junction diode. ఇక్కడ డయోడ్ సింబల్ దించాలి. ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? డయోడ్ సింబల్ దించాలి. పీ టైప్ ఎన్ టైప్ దించకూడదు, డయోడ్ సింబల్ దించాలి. విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్లో డయోడ్ సింబల్ దించి బయాసింగ్ చేయాలి. డ్రా ద డయోడ్ సింబల్ దెన్ బయాసింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. పాజిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. పైకా డయోడ్ సింబల్ ఇచ్చి బయాసింగ్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. పాజిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. డయోడ్ సింబల్ చేసేయాలి. బయాసింగ్ అట్లా కాదు, పీ టైప్ ఎన్ టైప్ డ్రా చేయాలి. పీ టైప్ ఎన్ టైప్ డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ల్యాబ్లో ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. డయోడ్ కొనుక్కున్న తర్వాత ల్యాబ్లో ఎక్స్పెండ్ చేస్తున్నా. ఎక్స్పెండ్ చేసిన తర్వాత ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది, దానే విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్ డయోడ్ అంటాం. ఎక్స్పెండ్ చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్లో డ్రా చేయాలి. మీరు ఏం జరుగుతుందో డ్రా చేయాలి. మీరు పాజిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. ఫాస్ట్. రైట్. ఫస్ట్ వినండి ఒకసారి. ఫస్ట్ వినండి. పాయింట్ 1. ఫస్ట్ ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చా నేను?
Right. First we need to draw the table. If we have taken silicon as a diode, silicon material is no diode, 0 to 0.6 work iste diode depletion layer unda leda, 0.6 వరకు 0 ఇచ్చా, there is a depletion layer, current is 0. 0.2 depletion layer is there, current is 0. 0.6 still depletion layer is there, current is 0. So current is 0 up to 0.6. 0.6 అందుకని 0 to 0.6 silicon is called a zero current region. Is called a current ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 0.7 కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ దగ్గర నుంచి కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 0.7 0 to 0.6 current does not flow. 0 to 0.6 current does not flow through the diode. Still we have a depletion layer. Still we have a, అది ఎలిమినేట్ కావాలని ఎంత ఇవ్వాలి ఇన్ వోల్టేజ్? 0.7 ఇస్తే కరెంట్ విల్ ఫ్లో. అందుకే దాని ఏ రీజన్ అంట? వాట్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ దట్ రీజన్? జీరో కరెంట్ రీజన్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ దట్ రీజన్? జీరో కరెంట్ రీజన్. అది జెర్మేనియం అయితే 0 to 0.2 నాట్ 3, 0.2 0 to 0.2 for germanium, 0 to 0.6 for silicon is called a zero current region. Is called a current start కాదు, 0.7 ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే కరెంట్ విల్ ఫ్లో. 0.6 ఇచ్చిన కరెంట్ ఈజ్ 0, 0.5 ఇచ్చిన కరెంట్ ఈజ్ 0. 0.7 ఇవ్వాలి, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇస్తే కరెంట్ విల్ ఫ్లో. రైట్. నీ వోల్టేజ్, టర్న్ ఆన్ వోల్టేజ్, థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎంత? 0.7 or 0.3. After this the barrier is reduced, the conduction begins. Depletion layer is eliminated, current flows. Conduction begins. కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ పేర్లు ఉన్నాయి. నీ వోల్టేజ్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్, టర్న్ ఆన్ వోల్టేజ్, 4 పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో 4 పేర్లు ఇచ్చారు. కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్, టర్న్ ఆన్ వోల్టేజ్, నీ వోల్టేజ్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 0.7 ఫర్ సిలికాన్, 0.3 ఫర్ జెర్మేనియం. ఆ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? డిప్లేషన్ లేయర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది? కండక్షన్ విల్ స్టార్ట్. డయోడ్ కండక్ట్స్. 0.2, 0.1, 0.2. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 0.1, 0.2, 0.3. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. 0.1 జీరో కరెంట్ రీజియన్, 0.2 కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, 0.3 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ exponential of raise of current. Exponential raise of current. Current drastically increases. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో 3 ఉన్నాయి. 3 పాయింట్స్ రాస్తేనే మార్క్స్ పడతాయి. 0.1, 0.2, 0.3 with diagram. This is called VI characteristic of forward bias. 0.1, 0.2, 0.3 slightly increasing in voltage. 0.7 తర్వాత కొంచెం వోల్టేజ్ పెంచు, కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. 0.7 జస్ట్ ఇలా తీసుకొచ్చేసి కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ డ్రాస్టికల్లీ. 0.7 తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది? కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. స్లైట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ వోల్టేజ్ కాజెస్ ద లార్జ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ కరెంట్. 0.7 తర్వాత అసలు డయోడ్ ఆగదు. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది డయోడ్. డిప్లేషన్ లేయర్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్.
దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ మెజారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఇదంతా. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? మెజారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల కండక్షన్ ఫ్లో జరుగుతుంది. ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? మెజారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల కండక్షన్ ఫ్లో జరుగుతుంది. ఎక్కడ? 0.7 దగ్గర జరుగుతుంది. ఎక్కడ? పాయింట్స్. సో దిస్ 3 points ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జీరో కరెంట్ రీజియన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేజ్ ఆఫ్ కరెంట్. నౌ విల్ సీ ద గ్రాఫ్. ఈ 1, 2, 3కి గ్రాఫ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఫార్వర్డ్ బయాస్లో గ్రాఫ్ చూద్దాం. ఆ గ్రాఫ్ దించితేనే మీకు మార్క్స్ పడతాయి. గ్రాఫ్ లేకుంటే మార్క్స్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. చూసుకోండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ 10 మార్క్స్ విత్ గ్రాఫ్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. విత్ గ్రాఫ్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. We'll see the diagram first. Forward bias diagram. This is called a forward bias diagram. This is called a forward bias diagram. 3 points. Zero current region, cut in voltage, exponential raise of current. 3 points mind lo pettukoni graph దించాలి. ఫార్వర్డ్ బయాస్ గ్రాఫ్. ఈ గ్రాఫ్ దించితేనే మార్క్స్ పడితే 10 మార్క్స్ లేకపోతే పడవు. రైట్. హలో వినాలి. సి పాయింట్ 1 వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? 0. పాయింట్ 2 స్టిల్ 0. పాయింట్ 5 స్టిల్ 0. పాయింట్ 6 స్టిల్ 0. పాయింట్ 7 ఎస్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. This is called zero current region. This is called zero current region. Point 1 zero current region. Hello last bench. Point 1 zero current region. This is called zero current region. Point 2 cut in voltage. This is called cut in voltage. Point 7 current increases drastically. Point 3. Point 1, point 2, point 3. 3 points. Draw this diagram. Forward bias diagram, reverse bias diagram. Draw this diagram. All of you draw this diagram. Graph is important. Forward voltage, forward current milliamps, always measured in milliamps. Forward bias, cut in voltage, 0.7, 0.3. This is called a forward bias. 3 points. ikkadi nunchi ikkada emantam? Zero current region. This is cut in voltage, 0.7. This is exponentially raised. So forward bias is completed. Now we'll go for the reverse bias. Dichal graph dichal pankodu. 10 marks question. Explain VA characteristic of PN junction diode. 10 marks question. 2 diagrams, 1 graph. Now this is reverse bias. We'll explain. Reverse bias. Reverse bias చెప్తా ఇప్పుడు. Forward bias is completed. Last one is reverse bias. Draw this diagram. This is called reverse bias. Complete the graph. Then we go for reverse bias diagram.
బాబు ఆ 3 పాయింట్స్ చెప్పు. ఈ గ్రాఫ్లో 3 పాయింట్స్ చెప్పు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో. ఇది ఏమంటావు? జీరో కరెంట్ రీజియన్ పాయింట్ 1, దిస్ వన్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ పాయింట్ 2, దిస్ కాల్డ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్. ఇప్పుడు అడుగుతా 1 by 1 గ్రాఫ్ చూసి చెప్పు. దీని ఏమంటావు? జీరో కరెంట్ రీజియన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కట్టిన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ జస్ట్. కొంచెం క్రాస్ ఇవ్వాలి నువ్వు, కొంచెం క్రాస్. స్టేట్ ఇవ్వదు, కొంచెం క్రాస్లో దించాలి గ్రాఫ్. క్లియర్? ఈ గ్రాఫ్ చూసి మీరు జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి డయోడ్ని. ఎంతవరకు వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు వోల్టేజ్ ఇవ్వద్దు చూసుకోవాలి మీరు. Right, next one. Now we'll go for reverse bias. Draw this diagram, reverse bias diagram. Negative is connected to P, positive connected to N. Reverse bias characteristics. రివర్స్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డయోడ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు. డయోడ్ సింబల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బయాసింగ్ అన్నప్పుడు ఎన్ టైప్ పీ టైప్ డ్రా చేయాలి. రివర్స్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. రివర్స్ బయాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. డ్రా ద డయాగ్రామ్ విత్ డయోడ్ సింబల్. With diode symbol. With the diode symbol, you have to draw the diagram. P is connected to P, N is connected to P, positive is connected to N. This is called a reverse bias. This is called a reverse bias. Lo emotudi? Diode does not conduct diode enduku depletion layer increases. Depletion layer increases. What is the diode will act as open circuit. Diode will act as current is zero. ఈ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. రైట్. Diode will conduct in reverse bias. Diode will conduct in reverse bias or yes or no? Yes. Vineet andaru. Will diode will conduct in reverse bias? No. Diode does not conduct in reverse bias. Enduku? Depletion layer increases. Enduku? Because of attraction. Because of attraction. Diode does not conduct in ఏంటిది? Open circuit. Meaning ఏంటి? What is the current then? Zero. Write down this one. Point 1. Point 1. Reverse saturation region. Last 2 points we have completed characteristics. Last 2 points we have completed characteristics of diode. We have completed characteristics of diode.
Fast. Reverse saturation లో మీకు చెప్పామట, స్మాల్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో బికాస్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్. రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, వెరీ స్మాల్ కరెంట్, లీకేజ్ కరెంట్ నెగ్లిజిబుల్. మనం వద్దనుకుంటాం అంతే, నెగ్లిజిబుల్ అంటాం దాన్ని. స్మాల్ లీకేజ్ కరెంట్ అంటాం. ఏమంటాం? స్మాల్ లీకేజ్ కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఉన్నందువలన స్మాల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్. వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ ద కరెంట్. రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్కి చేరుకుంటాం. -0.1 ఇచ్చావు, ఎస్ రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్. -0.2 ఇచ్చావు, రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్. -0.2 కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చావు అనుకో, బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది, కాలిపోతుంది. -0.2 వరకు రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్, -0.2 వరకు రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్లో ఉంటా. -0.1 డయోడ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్. -0.15 డయోడ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్. -0.2 diode does not affect. -2.1, yes, breakdown starts. 0.2, 0.1 రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్లో ఉంటా. ఎప్పుడు? -0.2 వరకు నేను ఓపిక పడతా. దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చావంటే నేను ఉండా, బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతా. High reverse voltage, what is my example? -0.2. High reverse voltage example -0.2 అన్నా నేను. ఇంకొక డయోడ్కి -0.3, ఇంకొక డయోడ్కి -0.4. ఇప్పుడు నా డయోడ్కి -0.2. -0.2 కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఏమవుతుంది? బ్రేక్ డౌన్ రీజన్లోకి వెళ్తా. ఎట్ హై రివర్స్ వోల్టేజ్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్. Then two types of breakdowns occurs. Zener breakdown, avalanche breakdown. ఇది ఇప్పుడు రాదు టాపిక్, ప్రజెంట్గా ఇదే వాడతాం. ఆ జీనా డయోడ్లో వస్తుంది. ప్రజెంట్గా వాడేది ఒకటే, అవలంచి బ్రేక్డౌన్. హై వోల్టేజ్, a large current flows, drastic current flows which damage the diode. -0.2 కన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? డయోడ్ కాలిపోతుంది, డ్యామేజ్. A large current flows after -0.2. After -0.2 a large current flows. After -0.2 a large current flows which damage the diode in the reverse condition. సో ఇది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది లేదు మనకు, ఓన్లీ అవలంచి బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుంది. ఓన్లీ 2 points. రివర్స్ బయాస్ ఓన్లీ 2 points. ఫార్వర్డ్ బయాస్ 3 points. రివర్స్ బయాస్ 2 points. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రివర్స్ సాచురేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్రేక్ డౌన్. Only 2 points. Draw the graph. Right. See, ఇంతవరకు -0.2 అనుకుందాం. దీనికన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే కరెంట్ డ్రాస్టికల్లీ ఇంక్రీజెస్, డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? డ్యామేజ్. 0.2 వరకు తట్టుకుంటుంది అది, -0.2 వరకు. దానికన్నా ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే కరెంట్ డ్రాస్టికల్లీ ఇంక్రీజెస్, విల్ డ్యామేజ్. డ్రాస్టికల్లీ ఇంక్రీజెస్, సీ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ అప్ టు 0.1. ఇదంతా ఏంటిది? 0.1 రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్. ఇదంతా ఏంటిది? రివర్స్ సాచురేషన్ రీజన్. ఆఫ్టర్ దట్ బ్రేక్ డౌన్. So that
third topic is completed 10 marks question. Explain the VI characteristic of PN junction diode. Forward diagram దించాలి, గ్రాఫ్ దించాలి, అప్పుడే మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్, అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాం. లాస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ లాస్ట్ వన్ we have completed. Only write down the red color. Applications, write down applications. 1 mark questions, final exam 1 mark question. Applications వాట్ ఎక్కడ వాడుతున్నాం? డయోడ్ మార్కెట్లో కొనుక్కున్న తర్వాత మీరు బయాసింగ్ చేస్తే ఎక్కడ వాడవచ్చు? రెక్టిఫికేషన్, రెక్టిఫైర్లో వాడతా. విచ్ కన్వర్ట్ ఏసీ టు డీసీ ఎక్కడ వాడతా? రెక్టిఫైడ్ డిజైన్లో డయోడ్స్ వాడతా. రెక్టిఫైడ్ డిజైన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ. రెక్టిఫైర్స్లో వాడతా. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ వాడతా? వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ జీనా డయోడ్స్లో వాడతా. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్లో వాడతా డయోడ్స్ని. స్విచ్చింగ్ అప్లికేషన్స్, స్విచ్చింగ్ అప్లికేషన్స్లో వాడుతున్నా. అయిపోయింది, రాశారా? ఓన్లీ 5 5కా? Right. Today we have discussed about the diode. Question 1. Be silent. Explain the formation of PN junction diode. Question 2. Biasing of PN junction diode. Question 3. VI characteristic of PN junction diode. Question 4. Application of diode. 4 questions. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక అప్లికేషన్స్ మనం డిజైన్ చేయాలి. డయోడ్స్ తీసుకొచ్చి ఒక డిజైన్ చేయమంటున్నాడు. కాల్డ్ ఫస్ట్ వన్ రెక్టిఫికేషన్, ఏసీ టు డీసీ. దాంట్లో మీకు ఎగ్జామ్కి ఇచ్చాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ అని డిజైన్ చేయాలి మనం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డయోడ్స్, సో దట్ డయోడ్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ఏంటది? రెక్టిఫైర్ డిజైన్ చేయమంటున్నాడు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డయోడ్స్, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డయోడ్స్. ఏది ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్తో ఆపరేషన్ 1 ఆపరేషన్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. క్లియర్? నౌ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రెక్టిఫైర్ గురించి. డయోడ్ తీసుకొచ్చి మీరు రెక్టిఫైర్ డిజైన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? డిజైన్, రెక్టిఫైర్ డిజైన్. వాట్ ఈస్ రెక్టిఫైర్? 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ రెక్టిఫైర్? Which converts AC to DC. 1 mark question. Which converts AC to DC.
ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో మీరు డిజైన్ చేసి ఆపరేషన్ 1 ఆపరేషన్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి 10 మార్క్స్. సో దట్ డయోడ్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. డయోడ్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. డయోడ్స్ మొత్తంలో రెక్టిఫైర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. డయోడ్స్ మొత్తం సెట్ తీసుకుంటాను. యూనిట్ 5లో ఉంది రెక్టిఫైర్, బ్రిడ్జ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. కండిషన్ అయిపోతుంది నాకు, డయోడ్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ డయోడ్స్ మళ్ళీ ఎందుకు? డయోడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నాకు ఒక సెట్ అయిపోతుంది, ట్రాన్సిస్టర్కి వస్తా. అర్థమైందా? అక్కడ అసలు పెట్టకూడదు, వాడు అక్కడ పెట్టకూడదు, రాంగ్ అది. 4th నుంచి ఎప్పటికైనా డయోడ్ కంప్లీట్ చేయాలి, వాడు కంప్లీట్ చేయలేదు, రాంగ్ ఇచ్చాడు వాడు. మళ్ళీ అందుకని ఇప్పుడు చెప్పేసాం అనుకోండి, ఒక సెట్ అయిపోతుంది, వాడు అక్కడ ఉండదు. Right. Now rectifier. Which converts AC to DC. Which converts AC to DC. ఒక డిజైన్ చేయమన్నాను మీకు. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఫస్ట్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ చెప్తారు, then we go for the full wave rectifier. The component is required to make a design of half wave rectifier. ఏమేం కావాలి? One is transformer, one diode, one bulb, load. ఈ 3 ఉండాలి నాకు, అప్పుడే I can make the half wave rectifier. చెప్పండి one by one. Silence. I need 3 components to make a half wave rectifier. I need 3 components to make a half wave rectifier. మీరు బయట కొనుక్కొని రావాలి, మీరు డిజైన్ చేయాలంటే బయట కొనుక్కొని రావాలి. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కొనుక్కోండి, వెళ్ళి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి. ఏం కావాలి? వెళ్ళి బయట కొనుక్కోండి, 7 రూపీస్ ఉంటుంది. 1 డయోడ్ కొనుక్కోండి, 5 రూపీస్. బల్బ్ 10 రూపీస్, 20 రూపీస్. ఈ 3 కొనుక్కొచ్చిన తర్వాత కనెక్షన్స్ ఇవ్వండి యాజ్ పర్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. యాజ్ పర్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్? స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, 1 diode, bulb called load. Then go for the circuit diagram. Draw the circuit diagram. This is the diagram. 1 transformer, primary, secondary. This is called a transformer. Diode, 1 load. When is silence? Hello? Amiru? Silence? Huh? With help of diodes, we have to make 2 designs. Half wave rectifier and full wave rectifier. First we go for half wave rectifier. 1 transformer, 1 diode, 1 load. Draw the circuit diagram. Right. The next one is this called input AC.
This called input AC. Output, we are getting the output here. DC. This output. This AC, this output. DC. Input, output. Input, output. Where we are getting the output? At the load. Bulb దగ్గర వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? Bulb దగ్గర DC వస్తుంది. It is not pure DC, it is a pulsating DC. It is not a pure DC, it is a pulsating DC. What is pure DC? This is called pure DC. It is called pure DC. We are not getting the pure DC, we are getting the pulsating DC. Pulsating ante idi. This is called a pulsating DC. But we have to get the pure DC. But we are getting the pulsating DC. So pulsating DC తర్వాత ఇంకొక డిజైన్ చేస్తున్నా ఫిల్టర్ టు గెట్ ప్యూర్ DC. రెక్టిఫైర్ దగ్గర ఇంకొక డిజైన్ చేస్తున్నా నేను. ఏంటి? ఫిల్టర్ డిజైన్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ప్యూర్ DC. టు కన్వర్ట్ ఇంటూ output of the rectifier is a pulsating DC. Output of the rectifier is a pulsating DC. Simply called as DC. Simply called as DC, which converts AC to DC. Which converts AC to DC. Right. Now this is the diagram. And the draw chain diagram. Transformer, diode, load. Draw chain under. Half wave rectifier heading. Half wave rectifier heading. Half wave rectifier heading. Half wave rectifier heading. Draw the diagram. Half wave rectifier heading. Draw this diagram. Heading half wave rectifier. Heading half wave rectifier. Draw this diagram. Half wave rectifier heading. One transformer, one diode, one load. Input is AC, output is DC. Output is DC. VDC. VDC and output. VDC. VDC is the output. This is called output. VDC, output voltage. Right, next one. Completed. Second diagram. Operation 1. Operation 1. Operation 2. Completed. Half wave rate completed. Operation 1, operation 2, we have completed half wave rectifier. Operation 1, operation 1, right. Operation 1, diode will short circuit. Diode is short circuited. Operation 1, diode is short circuited. Operation 1, this is the diagram. Operation 1, this is the diagram. Diode is short circuited. Diode is short circuited.
Be silent, draw the diagram. Operation 1, draw the diagram. Operation 1. రెండు పక్కన పక్కనే ఉండాలి, దూరం దూరం ఉండకూడదు, రాంగ్ ఇది. రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే పక్కన పక్కనే ఉండాలి, ఇది ఇట్లా రావాలి. బీ సైలెన్స్. వన్ బై వన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇప్పుడు. Right, operation 1 I am going to explain. Operation 1. Right, the primary is plus minus. We'll get the voltage here, plus minus. The same voltage applied, plus minus. This is P type, this is N type. Now plus is connected to P type, N is connected to N type. What kind of biasing it is? Forward bias. It is a forward bias. In forward bias, it becomes a short circuit or open circuit? Short circuit. So we got a short circuit here. Now current flows through the bulb, bulb will glow. Bulb will glow. This is operation 1. Diode will conduct. The answer is diode will conduct. Why diode will conduct? P is connected to P, N is connected to N. That's why we got a short circuit. Now this is the positive half cycle only. The operation 1 only positive half cycle. Operation 1 only positive half cycle discussion. No negative half cycle. Only positive half cycle discussion. No negative half cycle discussion. Operation 1. Secondary becomes A becomes plus, B becomes minus. This called A, this called B. A becomes plus, B becomes minus for a positive half cycle. So this plus comes over here, minus comes over here, it becomes a forward bias. It becomes a short circuit. So that it conducts. This is operation 1. So we got a graph like that. Positive half cycle. Conducts. Right? Conducts. Hello. చూపి diagram చూపించండి. Diagram చూపి. కాల్ చేయమా. రాష్ట్రం ఏది ఎక్కడ ఉంది diagram? పోది. రైట్ దించండి. Operation 1. Diode will conduct. Operation 1. Diode will conduct. Why diode will conduct? Because it is forward bias. Next one, operation 2. Operation 2.
Listen, all of you. Now, hello, silence. Hello, be silence. Operation 2, A becomes negative, B becomes positive. Because my discussion is negative half cycle. Operation 2, my discussion is negative half cycle, operation 2, not positive half cycle. Now discussion is negative half cycle, operation 2. Then A becomes negative, B becomes positive. Negative is applied to P type, positive is applied to N type. What kind of biasing it is? Reverse bias. In reverse bias, diode does not conduct, open circuit. In reverse bias, diode does not conduct, open circuit. మనమే చేస్తున్నా, నేనే రివర్స్ చేస్తున్నా. ఎందుకది ఓపెన్ అవుతుంది, ఓపెన్ అయిపోయింది. Diode does not conduct in the negative half cycle. In the negative half cycle, positive half cycle diode will conduct. That is the final conclusion. In positive half cycle diode will conduct short circuit. In negative half cycle diode will conduct open circuit. Open, then bulb will glow or not? Bulb glow అవుతుందా లేదా? Does not glow, open circuit. Open circuit. The bulb does not glow. ఇక్కడ బల్బ్ వెలుగుతుందా వెలగదా? వెలగదు. ఎందుకు? ఓపెన్ సర్క్యూట్. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? 0. దట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 0. నో వేవ్ ఫార్మ్. No waveform. This is called negative half cycle. This is called negative half cycle. This is positive half cycle. This is called negative half cycle. Bulb does not glow. What is the voltage? 0. What is the current? 0. Finish. Half wave rectifier is completed. So half wave rectifier is completed. Operation 1, operation 2. Operation 1, operation 2. Next one. Is it clear, all of you? అర్థమైందా అందరికి? హలో, అర్థమైందా? Please write down. Full wave bridge rectifier. Last question diode. Last question diode. Full wave bridge rectifier 10 marks question. Full wave bridge rectifier. Full wave bridge rectifier. Full wave bridge rectifier. Last question. Full wave bridge rectifier. What are the components required? One transformer, 4 diodes, 1 load. One transformer, 4 diodes, 1 load. What are the components required? One transformer, 4 diodes, 1 bulb, load. Draw the diagram. Be fast. Draw this diagram. Full wave bridge rectifier. One transformer, 4 diodes, 1 load.
రైట్, డ్రా చేయండి అందరూ, ఫాస్ట్ డ్రా చేయాలి అందరూ. ఫుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డ్రా ద డయాగ్రామ్. Operation of full wave rectifier. One transformer, 4 diodes, one load, one bulb. One transformer, primary, secondary, transformer, 4 diodes, D1, D2, D3, D4, one load. ikkada input, this is called input AC. Where is the output? Here output DC. ikkada output DC. Input, output, which converts AC to DC. AC to DC. ఇప్పుడు ఇది రిజల్ట్, ఫైనల్ రిజల్ట్. ఫైనల్గా అది రావాలి. ఫైనల్గా AC టు DC. బల్బ్ దగ్గర DC రావాలి, బల్బ్ దగ్గర DC రావాలి, which converts AC to DC. Operation 1, operation 2. Operation 1, operation 2. This is the operation 1 diagram. Operation 1 diagram. D1, D3 conducts forward bias. These two are in forward bias. D2, D4 are in open circuit. These two are open circuit. These two are short circuit. This plus this is minus. Operation 1 is the diagram. Operation 1 diagram. Operation 1 diagram. Operation 1 heading. Operation 1 heading. D1, D3 conducts. D1, D3 conducts. Operation 1, which diode will conduct? D1, D3. Both are in forward bias. Both are in. D3, D4 does not conduct because they are in reverse bias. ఎవరు వీళ్ళ
పోయేసి వస్తారా? 6కి వస్తారు సార్ వీళ్ళు. అవునా? ఇప్పుడు ఇంకా టైం అయిపోయింది. పంపించాలా? Okay, next class we'll continue this one. The next class again will start from full wave rectifier. Okay? See, next class same full wave rectifier will complete because it is for 10 marks question. Last moment కాబట్టి మీరు కూడా హరి హరిగా ఉన్నారు. ఓకేనా? మళ్ళీ కొత్త స్టార్ట్ చేస్తా ఫుల్ వే రెక్టిఫైర్.